Nongere ndabaha ikaze na mwaramutse. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu cy'u Rwanda caraye gihereje nkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse ku kironsa umukardinal wa mbere kuba Eklezia Katolika ishinga imizi muri ico gihugu imyaka 120 iraheze. Mubaje gukenguruka iyo teka Cardinal Antoine Kambanda yatewe harimo Perezida Paul Kagame, abepiskope yo muri Republika Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi niyo yabidukurikiraniye. Umuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize Arikiepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda ahawe inshingano nka karidinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana. Kuko Imana yatumye umuhanuzi Izayi ku muryango wayo wari mu makuba, inako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo. Nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda karidinali. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana barikuzwa. Mu ibaruwa nyir'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba karidinali akoresheje amagambo ya Yezu, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi. Karidinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza. Karidinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba karidinali ku munsi mukuru wa Bikira Mariya w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Karidinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Mariya ari bwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Cardinal Antoine Kambanda yashimye Perezida wa Republika w'u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Ahashimira umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali ye mu murwa mukuru. Bagira ngo nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Republika nakirwa Kigali nka Arikiepiskopi, mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. Ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye kariya gasozi bikaba bifite icyo bivuze gikomeye kuri twebwe. Nk'uko Gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro, none na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima, umukiro n'umugisha. Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje kubitabiriye iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda karidinali, mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa karidinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka ibihumbi bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko Karidinali Kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda, nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa karidinali. Ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Umukuru w'u Rwanda anashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatikani. Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatikani nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo nta bikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika wakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo. Ibyuko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu.
ibyo ntabwo aribyo twashyira imbere ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira kandi tugatera intambwe mu bundi ubuzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu bagituye. Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Karidinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristu bake kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake, byatumye abakristu bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengeramo. Uyu mukristu wo muri Kigali twavuganye nyuma y'uko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera. Abakristo kurikije ibyo twanyuzemo twatubonye karidinali ubwo ni ukuvuga ko abakristo bashinze imizi byarenze imipaka nk'uko nyine Yesu ababwira yabwiye Petero ngo nakomeza abavandimwe uriya ni ukuza gukomeza abakristo bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino. Usibye abakristo bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na Karidinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi yahavugwa ikibazo c'abana bo mwibarabara mu ntara nka zose n'ibisagara bikuru bigize ico gihugu. Abenshi muri abo bana basegereza kwera ibibazo biri hagati y'abavyeyi babo n'ubukene. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Elvis Irakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mu mabarabara ya Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu Buterere kahebeye amashure mu mwaka wa 5 karatubwira uko kabayeho. Njama mu buyenza ajya kuri wiki ujye umunani yongera gufungura rana muri musini kwa 5 tuza tugasaba imikati bajya barabu iyo atari imisho kwa 5 ngagera kurondera ivyuma ngatazondera ibyo fungura. Christian Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'Ijwi ry'Amerika katuruka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura kisanze mwibarabara kubera ingorane zo mu muryango. Papa wanje yarapfuye, mama wanje acagenda kundi mugabo twavukana turi 5 rero mugabo acakora dutunga turi abana 5 kandi tutari bibiwe acavuga ati ngo bamwe bimenya hano baje bamacashira kwa mama mudogo nawo mugabo wacaranka acagati ngo twimenya hano tuja manacha ambwira ati ngo mbenda ronde hano nzoze ndara musi bizokunda nzoce na nayo byambere ndayishimiye yemeza ko mwibarabara abana nabo nyene arimo bahigira ingeso mbi zirimo no kunywa yayo mutwe ujyanwa byana muturiye ku kuboko nyariko ijya ibiraturira ikumenesheko ni nkabujya kwa acide kikumyora umubiri hanyuma cyazanye ikironda shizeko n'ikibiritiraka jewe nade mwibarabara baca barabinyigisha canangura kubimenyera uko nyene ngo ni swing n'ubu ndacabiho ni imyaka myinshi gushira isoko yo muri Viritarashe ndabinyoye ndamererwa nabi nk'ubu ndayibuze kandi n'inzara nayo numva ihetse niho numva inzara ndonse nkasenga cyangwa igihumbi cyangenda nkayigura. Kevin Bukurasigura ko abana bo mwibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera ubwikekwe kandi kuye bahagaritse n'igipolisi bafungurirwa bigoranye. Hajya kwishaba baracugaburira aho tutajyana hajya muri beseri oya nibworoshe kubamo kubera umuhura n'ibisanga byano hino abagenzi bawe nyene bakoze ikosa nubwo buri kuratembera nawe takosa wakoze baragufata wera bavuga ati murabo mwibarabara. Akandi gahungu gasegereza ku kivugo ca Rumonge mu manuko by'uburengero nakone kemeza ko kataye karomoka kubera guturubikwa. Ingorane nje muhira baguma bankubita nk'akantu gatoyi iye baca bankubita bagoma jenze ndaguma muhira kiga mu wa 4 kiga kuri rukinga wa 3 papa ari muhira mama ari Tanzania papa n'umufundi. Umwana wundi ari mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko bw'u Burundi n'amaze ukwezi kumwe aramaze kumenya haronderera. Ngenda kurondera mu isoko ndakaje ngakora ndashaka nakuti amujije madina cyane ndakura nino cyereda baba siko kangaku amacana n'washimenda kujya. Cedric Bigirimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara
ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu c'u Burundi. Iyo ntari hano bibe na Gitega igize umugwa mukuru wa politike. Benareri Hakizimana w'imyaka 15 wo muri iyo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mw'ibarabara. Bavuga ko baronse ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya. Aturarara kurubaza go muntu. Tujya makuru baraza kubera hatapa. Saba nyene ko ndasamurira nyene nkahinduka. Igite nibara kumugoro kandi je nataryama. Sindyama kumugoro. Musenyeri Jean-Marie Harushimana arongoye ishirahamwe ryunganira abana bari mw'ibarabara n'abafite ingorane zitandukanye IPRED asigura ko imfashanyo iruta izindi umwana akenera abwirizwa kuyihabwa ari mu muryango. Turabigisha, turabafasha, tukabagaburira, tukabavuza, ibyo bakeneye tukabibafashamwo, ariko dufite intumbero y'uko abo bana tubafasha bari wabo mu nzu, turondera akazoza keza kabo. Mu kubafasha rero abadashobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga. Biratugora ku bana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora, hari ikibazo cy'abatumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga uca bakorera ino. Ariko Musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mw'ibarabara bigoye cyane. Tuguma turi Burundi, uburyo ni bwa bundi, ego leta iragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe. Hari abadafise agatongo barima, hari abadafise imigambi, hariho ubukene, ubushomeri bwinshi uno munsi. Nibwira yuko kukitorera umuti burundu bitoroshe. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 amatohoza yakozwe na OCHA igisata ca ONU kijejwe gutabarana yerekana ko miliyoni n'ibihumbi 700 by'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi. Ibice 58% n'abana. Uwo mugwi w'abantu kandi nawe ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka wa 2017 hatangwe guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35,000 nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu 78 nk'uko igisata citaho abana ku isi UNICEF kivyerekana. Ubuyobozi bujejwe igisata c'abana mu bushikiranganji bw'ubushikirana bwabwiye ijwi rya Amerika ko umuturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba vyakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizana ishirama. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi ba sport naho umwanya n'irwanyu iganwa ry'umupira w'amaboko basketball ejo kuwa Mungu niho ryasozera igice cayo ca mbere mu gihugu c'u Burundi. Ekipe ya Kern iri mu kibanza ca mbere mu mupira w'amaguru, naho imirwi ibiri yaserukira Burundi mu nkino za Afrika yose yasezeye amahiganwa. Idonido na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umugwi wa Musongati wari kuraserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo kuri no w'Imana waratsinzwe na Green Eagles mu gihugu ca Zambia ibitsindo 2-1 mu rukino Musongati ari yatangwe kwinjiza. Kubera mu rukino rwa mbere rwabereye i Bujumbura iyo migwi yari yanganije ibitsindo 2-2, Musongati yacisezera iryo higanwa bwari ubwa mbere yitabiriye. Mu nkino nazo zihuza imigwi yabaye ya mbere wabo, Message Ngozi ku kibuga cayo Ibuye mu ntara ya Ngozi yanganije na Young Buffaloes yo muri Eswatini igitsindo 1-0. Kubera mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eswatini iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi, ico gitsindo cyo hanze ca Young Buffaloes catumye Message Ngozi iva muri ayo mahiganwa. Mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndugira 13 aho Royal FC yatsinze Vitaro ibitsindo 2-0. Aigle Noir inganya na Atletico ubusa ku bundi. Muzingana Rukinzo nayo nyene yaranganije 1-0, nayo Flambeau du Centre itsinda Interstar igitsindo 1-0. Muri basketball naho inkino z'ikirarane nizo zasozereye igice ca mbere c'ihiganwa ry'Ibujumbura. Jimkana yatsinze Mutanga United ku manota 86-80. Umugwi wa Rezipo nawo utsinda Dinamo ku manota 79-78. Iyo ntsinzi ya Rezipo yanezereye cyane umumenyereza Gatabazi Crystal ahamenyesha ko ugwaruka amenyereza rufise kazoza gakomeye. Natwe twatanguye shampiyona nabi, nta shoti twari dufise, twategeza gutsinda kugira ngo dusubire kujya muri course ya titre. Donc twarakoze cyane kuko début de championnat tubereye nabi, on a eu 3 défaites successives. Ubu turaryohewe cyane kuko turashoboye kuronka au moins 5 matchs turi gutsinda ntibiheze kuko Dinamo dushobora guhura muri retour. Donc dutegereza kurwana kugira ngo tutsinde, kandi ni ibintu bitoroshe. Mwabibonye kuri Sipasa ni equipe nshasha, Dinamo ni equipe experience, bafite confiance abakinyi n'abakinyi bakiri bato, dutegereza kurondera umwuka zoza. Donc Imana turi imbere, niyo dushima n'ubu nibaza ko bizogana neza. Aime Christian bigira rongo ishirahamwe rya basketball Bujumbura inyuma y'ico gice ca mbere c'ihiganwa
amenyesha ko urugero basketball igeze ko rushimishije. Turashima gose kubona basket iratera imbere, imigwi yariteguye, urabona ubonye baraza gukina ntawe umenya utsinda ari, ubona aho hari urutonde ngene zirushanya zose urabona ko zegeranye. Hari usanga ari ya gatanu itsinze urukino rumwe kazone isubiye kuri ya kabiri yindi gutyo gutyo. Nibaza yuko twokwishima kuko turabona ko ikipe ziteguye neza, hanyuma natwebwe ku ruhande rwa Sebab naho nyene twaragerageje naho twahereye ku ngorane zijanye n'amatransfer ingene abakinyi bava mu mugwi baja mu wundi. Ubunye murabona ko bimeze neza, atampari zihari, inkino zigenda neza, turashima. Mwamenya ko ico gice ca mbere kirangiye Kerne iri mu kibanza ca mbere ikaba yatsinzwe urukino rumwe rudende, nayo Aigle Noir ikaza mu kibanza ca nyuma ahatarukino na rumwe uwo mugwi watsinze mu nkino 8 wakinye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana cakorerwa mu ngata na mugenzi we Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire nawe ayagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu mupira w'amaguru urugendo rw'ikipe ya APR FC yo mu Rwanda mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo rwarangiriye kuri stade Nyayo mu mujyi wa Nairobi ejo bundi kwa gatandatu. Ni mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze, iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ikaba yaratsinzwe na Gor Mahia muri Kenya ibitego 3-1. Umwaka wa APR FC watangiye kugaragara ubwo yabonaga penalty umukino ugitangira, hanyuma umukinnyi Jacques Tuyisenge akayihusha. Gor Mahia yahise ibyuririraho irakanguka ibona igitego cyayo cya mbere ku munota 16 w'umukino. Icyo igitego cyakomeje guherekeza Gor Mahia itarahwemaga gusatira. Ikizere cya APR FC cyongeye kubyuka habura iminota 10 ngo umukino urangire ubwo yabonaga igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Kedin Sanzifura wari umaze kwinjira mu kibuga asimbura. Ibyishimo bya APR FC ntabwo byamaze kabiri, akayamvugo igira iti biguma bigeze ku munwa. Mu minota 6 ya nyuma Gor Mahia yatsinze ibindi bitego 2 byinjiyemo byisukiranya, umukino urangira gutyo ari 3 bya Gor Mahia kuri kimwe cya APR FC. Umukino ubanza wari wabereye i Kigali wari warangiye APR FC itsinze 2-1. Bisobanuye ko APR FC isezererwa inzozi zayo zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda y'iri rushanwa zirangiriraho. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yarayikuyemo Orapa United yo muri Botswana yitsinze igitego 1-0 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mukino ubanza Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Igitego cyo hanze nicyo cyarokoye AS Kigali ikazahura na KCCA yo muri Uganda mu cyiciro gikurikiraho. Tukiri mu mupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere ndetse n'ejo kwa kabiri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere igomba gukomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Kuri uyu wa mbere ikipe ya Musanze FC irakira AS Muhanga kuri stade Ubworoherane Musanze. Etincelle FC irahura na Espoir FC kuri stade Umuganda i Rubavu. Rayon Sport ikina na Bugesera FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Police FC irahura na Rutsiro FC, uyu mukino nawo ukaza kubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade Huye i Butare Mukura Victory Sport irahura n'ikipe ya Sunrise, naho ejo kwa kabiri hakazaba umukino rukumbi uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu mikino y'umunsi wa mbere yabaye kwa gatanu y'icyumweru gishize hari amakipe yatangiranye amashagaga. Muri yo twavuga ikipe ya Rutsiro FC ikizamuka ivuye mu cyiciro cya kabiri yanganyije na Rayon Sport igitego 1-1 kuri stade Umuganda i Rubavu. Umutoza wa Rutsiro FC Justin Bisengimana ashima abasore be kuba barashoboye kwihagararaho bakarwana inkundura. Mu by'ukuri navuga ko yuzwe n'igitego badutsinze, igitego cya balarete mu mupira w'umutekano. Navuga yuko ni ikosa ryabaye ritoya ariko nabwo buriya ni ikibazo cy'imyitozo. Ntekereza yuko ofirame ziri uko tugenda dukora imyitozo bizagenda biza, ariko mu by'ukuri abakinnyi banjye nabashimiye cyane uko babaye intwari bitanze mu kibuga nk'uko byagombaga. Indi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cya kabiri ariyo Gorilla FC ntabwo yahiriwe n'urugendo ku munsi wa mbere wa shampiyona kuko yakubiswe n'ikipe ya Marine FC icyuhagiro cy'ibitego 2-0. Uyu mukino nawo ukaba warabereye kuri stade Umuganda. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mwazindukanye na Joy Diane ni nahazwe. Amajwi yacu y'ibiganiro bitandukanye vyegeranijwe na Fasil Gebehu yakoze cane. Twempi kwizina rya bagenzi bacu tubikibanuye